write down the question first. A current of 25 by pi hertz, a current of 25 by pi hertz frequency, a current of 25 by pi hertz frequency is passing through an AC circuit, is passing through an AC circuit having series combination of, is passing through an AC circuit having series combination of R is equal to 100 ohm, having series combination of R is equal to 100 ohm and L is equal to 2 Henry and L is equal to 2 Henry, full stop. The phase difference between the voltage and the current is, the phase difference between the voltage and the current is, এখানে কি কি দিছে ফেজ ডিফারেন্সের কথা বের করতে হইছে কারেন্ট দেওয়া আছে কতটুকু কারেন্ট অফ 25 বাই পাই হার্জ ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে এখানে দেখো ফ্রিকোয়েন্সির ভ্যালু আমাদের কত করে রাখছেন 25 বাই পাই হার্জ this is the value of frequency. Okay, is passing through an AC circuit having a series combination of R is equal to how much 100 ohm, 100 ohm আছে and L আছে, L is equal to how much, L is equal to 2 Henry. Okay, the phase difference between the voltage and the current, তাহলে phase difference এর value তো আমি এখানে প্রথম কথা কি ধরনের সার্কিট বুঝতেছি না which type of circuit L আছে আর R আছে তাহলে কি ধরনের সার্কিট LR সার্কিট যদি হয় তাহলে ফেজ ডিফারেন্স tan phi এর এক্সপ্রেশন কি রকম ভাবে থাকবে XL বাই R, XL এর ভ্যালু কি থাকে L ওমেগা ডিভাইডেড বাই R, এখানে L এর জন্য কত থাকতেছে 2, ওমেগার ভ্যালু কত থাকতেছে 2 পাই ইনটু f, f এর ভ্যালু কত আছে 25 বাই পাই ডিভাইডেড বাই R, R এর ভ্যালু কত আছে এখানে 100 আছে ফাইন। তাহলে এবার এখানে দেখো পাই পাই কাটাকাটি যাবে দেন কত আসছে 25 ইনটু 2 কত 50, 50 ইনটু 2 কত আছে 100, 100 by 100 is equal to how much 1, therefore the phase angle phi is equal to how much 45 degree. What is the value of the phase angle? The value of the phase angle is equal to how much 45 degree. Is it okay? Clear? Question number 1. Next, question number 2. এখান থেকে যতটুকু সম্ভব ডিফারেন্ট ভার্সিটাল কোশ্চেনস করায় দেওয়া হবে যাতে পরীক্ষার মধ্যে প্রবলেম ফেস করতে না লাগে, ঠিক আছে? Right on the next one. Which of the following combination should be selected for? Which of the following combination should be selected for better tuning of, should be selected for better tuning of, should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication. যদি এটা কোয়ালিটি ফ্যাক্টর থেকে অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন দেয়
আচ্ছা ঠিক আছে, কোশ্চেনটা দেওয়া আছে যখন দেওয়া আছে লেখা দাও। Better tuning of an LCR circuit used for communication. Option number A, R is equal to R is equal to 25 ohm, comma, L is equal to 1.5 Henry, C is equal to 45 microfarad. Next, option number B, R is equal to 20 ohm, L is equal to 1.5 Henry, R is equal to 20 ohm, L is equal to 1.5 Henry, C is equal to 35 microfarad. C is equal to 35 microfarad. C, R is equal to 25 ohm, R is equal to 25 ohm, L is equal to 2.5 Henry, R is equal to 25 ohm, L is equal to 2.5 Henry, C is equal to 45 microfarad. C is equal to 45 microfarad. Last option, option number D, R is equal to 15 ohm, R is equal to 15, 1.5, R is equal to 15 ohm, comma, L is equal to 3.5 Henry, R is equal to 15 ohm, comma, L is equal to 3.5 Henry, C is equal to 30 microfarad. C is equal to 30 microfarad. बस এখান থেকে তোমাকে বাইর করতে লাগবে কি কোয়ালিটি ফ্যাক্টর। তো কোয়ালিটি ফ্যাক্টর এক্সপ্রেশন কি এটা আমরা নেক্সট দিন পড়াবো, ঠিক আছে। সিরিজ এলসিআর সার্কিটের মনে থাকে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর Q is equal to 1/r under root of L by C। এখান থেকে আমাদেরকে বাইর করতে লাগবে ম্যাক্সিমাম, এখান থেকে আমাদেরকে বাইর করতে লাগবে ম্যাক্সিমাম Q ফ্যাক্টর, মানে ম্যাক্সিমাম Q ভ্যালু, যেটা ম্যাক্সিমাম Q ভ্যালু আইবো ওটাই আমার কাছে কি সুইটেবল অ্যানসার প্রোভাইড করব। তো ফাইন্ড আউট করা ট্রাই করো, দেখো কোনটা আনসার আই। তোমাদের চারটা অপশনস দেওয়া আছে, চারটা অপশনস এর মধ্যে সবগুলো বসাও, বসে সেটা দেখো কোন জায়গাতে কিউর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম আইতাছে। ডু ইট ফাস্ট। ওকে, এটার আনসার ডি আই। নেক্সট কোশ্চেন, a series LCR circuit resonates at a series LCR circuit resonates at 10 kilohertz. A series LCR circuit resonates at 10 kilohertz. Full stop. If the capacitor is 0.01 microfarad, if the capacitor is 0.01 microfarad, comma, the inductance used is approximately blank space. The inductance used is approximately blank space millihertz. The inductance used is approximately millihertz. তো কোশ্চেনটার মধ্যে দেখো কি দেওয়া আছে। কোশ্চেনটার মধ্যে বলছেন a series LCR circuit resonates at 10 kilohertz। তাহলে রেজোনেট সার্কিট যেটা তোমার আছে সেটার মধ্যে কত দেওয়া আছে 10 কিলোহার্টজ। সোজা কথা 10 টু দি পাওয়ার 4 হার্টজ কিলোর জন্য 10 টু দি পাওয়ার 3 আরো একটা 10, তো 10 into 10 টু দি পাওয়ার 3 কত আসছে 10 টু দি পাওয়ার 4। ওকে ফাইন, তো 10 to the power 4 kilohertz। Then কি দিছে, if the capacitor is, what is the value of the capacitance? C is equal to how much? 0.01 microfarad। অথবা তাকে আমি ইচ্ছা করলে এরকম ভাবে লিখতে পারি 10 to the power -8 farad। 0.01 মানে কত 10 to the power -2, আর মাইক্রো থেকে ফ্যারাডে যেতে গেলে অলরেডি কি লাগবে 10 to the power -6 লাগবে। দুটোটা মিলায় কত পাইছো 10 to the power -8। কি কি দেয়া রাখছেন, ফ্রিকোয়েন্সি দেয়া রাখছেন, আর সি এর ভ্যালু তোমাকে দেয়া রাখছে। এখান থেকে তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কি the inductance used is approximately, ইন্ডাকট্যান্স এর ভ্যালু জিজ্ঞেস করছে। তাহলে এখানে একটা জিনিস দেখো, ফ্রিকোয়েন্সি f is equal to 1/2 pi under root of LC।
মনে আসেনি এই এক্সপ্রেশনটা? রেজোনেন্ট কন্ডিশনের মধ্যে এটা আমাদের কাছে বেসিক ফ্রিকোয়েন্সি মানে বেসিক ফ্রিকোয়েন্সি থাকতো, বা যেটা আমরা রেজোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে থাকি f is equal to 1 by 2 pi under root of LC। এবার এই জায়গা থেকে তুমি আরামসে কার ভ্যালু বের করতে পারবা? L এর ভ্যালু বের করতে পারবা। কিরকম ভাবে বের করবা? f স্কয়ার 4 pi স্কয়ার is equal to 1 by কত আছে L স্কয়ার, মানে দুটো সাইডে আমি কি করে দিয়েছি? স্কয়ার করে দিয়েছি। এখানে দেখো 4 pi স্কয়ার মানে তো আমি জানি কত হবে 10। এবার কত আছে f স্কয়ার মানে কত আছে 10 টু দি পাওয়ার 8 is equal to L এর ভ্যালু আমি জানি না 1 by L জানি না, C এর ভ্যালু কত আছে 10 টু দি পাওয়ার -8 আছে। এখন যদি আমি উপরে উল্টায় লিখি তাহলে এখানে কত লিখব 4 * 10 * 10 টু দি পাওয়ার 8 is equal to 1 by L into 10 to the power কত আয় করব প্লাস এটাই করি, তো 10 to the power +8 10 to the power +8 দুটো সাইড থেকে কি যেতেছে ক্যান্সেল আউট হতেছে। তাহলে এখানে আমি কত দেখতাছি, এখান থেকে ফাইনালি দেখতেছি L is equal to 1 by 40। L is equal to how much? 1 by 40। ওকে, তো এটা একটা কাজ করি, এটাকে এত হেনরিতে আইছে, মিলি হেনরিতে কত অপশনস গুলো দেয়া রাখছে না, তাহলে 1 by 40 ইনটু মিলি থেকে হেনরি থেকে মিলিতে গেলে কত লাগবে 10 টু দি পাওয়ার 3 লাগবে না? তাহলে 10 টু দি পাওয়ার 3 রে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারিনি, দেখো কিছু না, মিলি সরি হেনরি থেকে কিসে নিছি মিলি হেনরিতে নিছি। তাহলে 1 হেনরি ইজ ইকুয়াল টু 1000 মিলি হেনরি, ওই 1000 রে কি লিখছি 10 * 100 ফরম্যাটে ভেঙে নিছি। এতে কি হইছে এখান থেকে বেনিফিট আমার এতটুকু হইছে, একটা 10 কাটাকাটি গেছে, 4 দিয়ে 100 রে কাটলে আমরা কত পাবো 25 পাবো। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল आंसर? 25 মিলি হেনরি is the final answer. Is it okay? This is question number 3. Now question number 4. কোনটা জায়গাতে না বুঝলে সাথে সাথে বলো। এটা কিসের উপরে বেস করা হয়েছে? রেজোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সির উপরে বেস করা হয়েছে। আমরা বারবার বলতেছি স্যাটারডে যে ক্লাসটা করাইছি স্যাটারডে ক্লাসের মধ্যে যা যা রিলেটেবল ফর্মুলা দরকার সমস্ত রিলেটেবল ফর্মুলা আমরা কইয়া দিছি, শুধু একটাই ফর্মুলা বুঝতাম না যেটা ছিল পাওয়ার ফ্যাক্টরের ফর্মুলা cos phi এর জন্য কি থাকবো r/z থাকবো, যেটা আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসের মধ্যে ডিসকাস করছিলাম। ওকে, তো এখান থেকে মনে রাখতে লাগবে আমাদের যাই কোশ্চেন চাইবো যাই কিছু জিজ্ঞেস করবো সমস্ত কিছু এখানের যে কনসেপ্ট আছে এই কনসেপ্টস গুলোর উপর বেস করেই তারা আমাদেরকে দিয়া রাখবে। তো নেক্সট কোশ্চেনের দিকে আমরা প্রসিড করি। The potential difference across the resistance, capacitance and inductance. The potential difference across the resistance, capacitance and inductance are 80 volt, 40 volt and 100 volt. 80 volt, 40 volt and 100 volt respectively in an LCR circuit. Full stop. The power factor of this circuit is তো মনে আছে আমরা কিছুক্ষণ আগেই বুঝলাম পাওয়ার ফ্যাক্টরের ভ্যালু কি হবে cos phi is equal to r/z। আচ্ছা, প্রবলেম কই? প্রবলেম তো হচ্ছে স্যার আমার এখানে তারা ভোল্টেজের কথা বলছে, আমার তো লাগে কি রেজিস্ট্যান্স লাগে, ভোল্টেজ দেয়া রাখছে, তো আমি কোশ্চেনস কেমনে সলভ করব? কোন টেকনিক আছে কারণ মাথায় এনি আইডিয়া কি ওয়েতে আমরা করতে পারি, কিরকম ভাবে করতে পারি, এনি আইডিয়া? কোন আইডিয়া আছে কি? z
z is equal to root over r square plus r ই তো দিছে না তার আগে আমরা r দিছে না তো r তাহলে r যদি না দেয় তাহলে আমাদের কি কি জিনিস দেয়া রাখছে 80 দিছে 40 দিছে আর 80 40 আর 100 দিয়ে রাখছে 80 40 আর 100 দিয়ে রাখছে কি রকম ভাবে বের করব আমরা একটা সাধারণ জিনিস দেখো আমরা জানি কি v is equal to কত আছে ir v is equal to ir অথবা r is equal to ইচ্ছা করলে কত লেখা যায় v by r ওকে এখন কথা একটা সিম্পল জিনিস বুঝো এখানে আমি কত লিখতে পারি v by r আচ্ছা কোন v এর কথা লিখবো আমরা এখানে এটাকে বুঝি v suffix r by i i নিয়ে আমার টেনশন নাই কেন কি ধরনের সার্কিট কইছে সিরিজ সার্কিট কইছে সিরিজ সার্কিটে কি সেম থাকে কারেন্ট সেম থাকে তার জন্য আমার সমস্যা নাই কিছু ঠিক আছে তাহলে vr by r এখানে কত আইব z এর জন্য কত আইব vz by i আচ্ছা দেখো তো এখানে কেমনে বাইর করতে পারি আমরা vr এর জন্য কত বসলাম 80 দেন নিচেও কত থাকবে আন্ডার রুট অফ এখানে যদি লিখি তাহলে r এর জায়গাতে কত লিখো vr by i লিখো তো vr by i এর জায়গাতে i তো আলটিমেটলি কাটাই যাবে শুধু থাকবো কি vr ই থাকবো এখানে যদি vi থাকে এখানে তো vi আছে i তো অ্যাকচুয়ালি কি যাইতেছে কাটাই যাইতেছে থাকতেছে কি vz ই থাকতেছে না তাহলে vz এর জন্য আমরা এখানে কত লিখব রেজিস্ট্যান্সের জন্য কত ছিল ad স্কয়ার প্লাস ওটার মধ্যে কি থাকে xl মাইনাস xc আমরা এখানে দেখতে লাগবো কার ভোল্টেজের ভ্যালু বেশি দেয়া রাখছে রেজিস্ট্যান্স সরি ইন্ডাকট্যান্স নাকি ক্যাপাসিট্যান্স একটার ক্ষেত্রে 100 দেয়া রাখছে 100 দেয়া রাখছে আরটাতে কত দিছে 40 দিছে তো আমার দরকার নেই আমার শুধু ডিফারেন্সটা দরকার ঠিক আছে না vr মাইনাস সরি vl মাইনাস vc হোক বা vcl সরি vc মাইনাস vl হোক ডিফারেন্সটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট তাহলে ডিফারেন্স কত আছে 100 মাইনাস 40 তাহলে ডিফারেন্স কত হবে 100 মাইনাস 40 60 বাস এখানে তো আমি এবার নিমু কি 16 হোল স্কয়ার বাস এবার এখান থেকে করতে থাক ঠিক আছে এখান থেকে ফার্দার কন্টিনিউশন করো आराम से তুমি এখান থেকে आंसर পেয়ে যাবে ডান নাকি প্রবলেম আছে কোনো জায়গাতে নেক্সট আচ্ছা লাস্ট দিন কি এরকম কোনো কোশ্চেনস করাইছিলাম একটু দেখো তো an inductance of 20 by pi millihenry a capacitance of 10 to the power minus 3 by pi farad and a resistance of 10 ohm are connected এরকম ভাবে 100 ও pi ফরম্যাটে আছে ক্যাপাসিট্যান্স টাও তো হ্যাঁ হ্যাঁ না এটা 4 by 5 হওয়ার তো কথা না ये 80 তার নিচেটা কত আইবো 64 36 100 100 আইবো ঠিক আছে 4 by 5 এর হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্ডাকট্যান্সের ভ্যালু 200 by pi ক্যাপাসিট্যান্সের ভ্যালু 10 to the power minus 3 by pi এই ফরম্যাটে দেওয়া হয়েছে না তাহলে কোশ্চেনটা লেখো an inductance of 200 by pi an inductance of 200 এটার आंसर আইবো 4 by 5 অথবা 0.8 ক্যালকুলেশন করে দেখে নিও নেক্সট ওয়ান an inductance of 200 by pi millihenry an inductance of 200 by pi millihenry a capacitor of 10 to the power minus 3 a capacitor of 10 to the power minus 3 by pi a capacitor of 10 to the power minus 3 by pi farad and a resistance of 10 ohm and a resistance of 10 ohm
are connected in series and a resistance of 10 ohm are connected in series with an AC source with an AC source 220 volt with an AC source 220 volt, 50 hertz with an AC source 220 volt, 50 hertz. Full stop. The phase angle of the circuit is option number A. The phase angle of the circuit is option number A, pi by 6, B, pi by 4, C, pi by 2, D, pi by 3. Option number A, pi by 6, B, pi by 4, C, pi by 2, D, pi by 3. ঠিক আছে, তো কোশ্চেনটা কিরকম ভাবে সলভ করতে পারি দেখো। An inductance of 200 by pi millihenry and a capacitance এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে 10 to the power minus 3 by pi farad and a resistance of 10 ohm are connected in series, মানে সোজা কথা সিরিজ LCR circuit in an with an AC source 220 volt 50 hertz. The phase angle of the circuit is, তাহলে phase angle বাইর করতে হয়েছে। phase angle বাইর করার জন্য আমাদের এখানে ফর্মুলা কি থাকবে? phase angle বাইর করার জন্য আমাদের কাছে ফর্মুলা কি আছে? কত নাম্বার কোশ্চেন জানেন? এটা কোশ্চেন নাম্বার 5 তো না? phase angle বাইর করার জন্য আমাদের কাছে ফর্মুলা কি আছে? tan phi is equal to r by z. tan phi is equal to r by z. না, ভুল করছি। tan phi is equal to r by z. tan phi is equal to, আচ্ছা এখানে xl বড় নাকি xc বড় জানি না, বাইর করে দেখতে লাগবে। ওকে, xl এর ভ্যালু কত করছে জানেন তারা আমাদেরকে? inductance of 200 by pi millihenry. inductance কত আছে? 200 by pi millihenry. millihenry বলতে কত আছে? 10 to the power মাইনাস, এটা তো আছে, তো তার সাথে কত আইব? ইনটু 2 pi ফ্রিকোয়েন্সি কত আছে? 50, ফ্রিকোয়েন্সি 50 হইছে না? আচ্ছা, পাই কেটে দাও 4, এখানে কত আছে? 3, এখানে কত আছে? 1, কাটাকাটি যাইব, তাহলে 2 to 4 আর 5 মিলে কত আইব? 20। তাহলে এখানে आंसर কত আসছে? xl is equal to 20. then xc এর মধ্যে কত জানি কতটা? 10 to the power minus 3 by pi, তাহলে 1 by c omega। c এর ভ্যালু কত আছে? 10 to the power minus 3 divided by pi into কত আছে এখানে? 100 pi আছে। তো এখানে আমরা যদি দেখি পাই ক্যান্সেল, তো থাকতেছে কি ফাইনালি 10 to the power minus 1। 10 to the power minus 1 মানে 10 ohm। 10 to the power minus 1 means 10 ohm। তো এখানে obviously কে বড়? xl বড় আছে। তাহলে আমরা এখানে কি রাখব? xl minus xc by r থাকবে। তাহলে xl আর x এর মধ্যে ডিফারেন্স করলে কত আসছে? 20 minus 10 is equal to how much? 10 divided by, আচ্ছা রেজিস্ট্যান্স এর ভ্যালু কত কইছে তারা কোশ্চেনের মধ্যে? 10। তো ডিভাইডেড বাই কত হবে? 10। তাহলে এখানে 1 মানে আমরা আরামসে বলতে পারি ফেজ অ্যাঙ্গেল ফাই এর ভ্যালু কত আছে? 45। কারণ কোন সময় 1 হয়? 10 এর ভ্যালু 10 45 ডিগ্রি। 45 ডিগ্রি মানে কত অ্যাকচুয়ালি? pi by 4। very easy type of questions. next one, in an LCR circuit, এখন কোশ্চেনটা স্টমাক দিও। in an LCR series AC circuit, in an LCR series AC circuit,
the voltage across each of the components, the voltage across each of the components L, C and R, voltage across each of the components L, C and R is 50 volt. L, C and R is 50 volt, full stop. The voltage across LC combination will be, voltage across LC combination will be blank space. কোথায় आंसर? voltage across LC combination will be blank space. কিভাবে আমরা आंसर বের করতে পারি এটা? Any idea? প্রত্যেকটার মধ্যে কত করে ভোল্টেজেস দেওয়া আছে? 50 ভোল্ট দেওয়া আছে। ওকে, প্রত্যেকটার মধ্যে যদি সেম ভোল্টেজ থাকে তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি VL is equal to how much? VC, কারণ প্রত্যেকটার মধ্যে তো করে আছে 50 ভোল্ট দেওয়া আছে। তাহলে আমার এবার এখানে তারা জিজ্ঞেস করছে যে what is the potential difference between these two terminals? তাহলে VL minus VC is equal to how much? 0। কোশ্চেনের মধ্যে কইয়ে দিয়েছে প্রত্যেকের ভোল্টেজের ভ্যালু কত আছে? 50 ভোল্ট। তাহলে এবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কি দুইজনের মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপ কত আছে? তো দুইজনের মধ্যে ভোল্টেজ ড্রপের ভ্যালু কত আইবো? 0 আইবো। ঠিক আছে, VL minus VC is equal to how much? 0। এখানে আমরা মনে রাখতে লাগবে এটা কোন ধরনের কন্ডিশন? This is resonance condition. This is known as the resonance condition. Next one, ঠান্ডা লাগছে আজকে, ডেলি তো গরম লাগে। ঠিক আছে, নিয়ে যাবো। Next one, in a series resonant LCR circuit, the voltage in a series resonant LCR circuit, the voltage across R is, in a series resonant LCR circuit, the voltage across R is 100 volts. In a series resonant LCR circuit, the voltage across R is 100 volt. The voltage across R is 100 volt and the voltage across R is 100 volt and R is equal to 1 kilo ohm. Voltage across R is 100 volt and resistance is equal to 1 kilo ohm. 1 kilo ohm with C is equal to how much? 2 microfarad. With C is equal to 2 microfarad, full stop. The resonant frequency omega is 200 radian. The resonant frequency omega is 200 radian per second. At the resonant voltage, at resonance, full stop there. At resonance, the voltage across L is, at resonance, voltage across L is how much? At resonance, voltage across L is how much? কেউ কইতে পারবে কিভাবে বের করতে পারি আমরা? রেজোন্যান্স কন্ডিশন আমাদের কি করছে? ভোল্টেজ বের করতে বলছে। ঠিক আছে, কোন সিচুয়েশনে? রেজোন্যান্ট সিচুয়েশনে ভোল্টেজ বের করতে বলছে। কিভাবে বের করতে পারি? এনি আইডিয়া? আমাদের এখান থেকে একটা জিনিস মনে রাখতে লাগবে, at resonance কি থাকবো? VL is equal to
ভিসি মানে দুজনের ভোল্টেজ কি থাকবে সেম থাকবে কি লিখা স্যার একে তো সিরিজ কানেকশন তাহলে সিরিজ কানেকশন হলে কারেন্ট সেম রেজোন্যান্স কন্ডিশন কোন সময় বলতাছি আমি যখন XL কি থাকতেছে XC থাকতেছে দুটো সাইডে I দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো IXL কত থাকতেছে IXC এটার মানে কি VL what VC তো আমি এখান থেকে কারে বের করতে পারতাম না VL বের করতে পারতাম না কেন বের করতে পারতাম না কারণ L সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশন আমারে দিছে না তো আমি কি করব VC বের করব VC এর যেটা ভ্যালু হইব সেটা অ্যাকচুয়ালি কার ভ্যালু হইব VL যেটা আছে VL এর ভ্যালু হইব VC এর ভ্যালু আমি আইডেন্টিফাই করব সেটা VC এর ভ্যালুটাই কি হইব VL এর ভ্যালু হিসেবে কাজ করবে ওকে তো এখানে আমরা কি রকম ভাবে বের করতে পারি চিন্তা করে দেখো VC is equal to I into XC VC is equal to I into XC I মানে কি রকম ভাবে লেখা যায় I means সার্কিটের মধ্যে তো কারেন্ট কার লেখা পাইতাছো XL is equal to XC তাহলে XL আর XC এর জন্য তো কোনো এফেক্টই পাইতা না পাইবা কার লেখা শুধুমাত্র রেজিস্ট্যান্সের লিগে এফেক্ট পাইবা তো রেজিস্ট্যান্সের লিগে যদি এফেক্ট পাও তাহলে কারেন্টও কার জন্য তোমার কাছে ডেভেলপ হইব শুধু রেজিস্ট্যান্সের জন্য তোমার কাছে কারেন্ট ডেভেলপ হইব তাহলে এখানে কারেন্টের এক্সপ্রেশনটা কি হইব রেজিস্ট্যান্স অফ ভোল্টেজ বাই রেজিস্ট্যান্স কারেন্টের এক্সপ্রেশনটা কারেন্ট নরমালি কি থাকে ভোল্টেজ বাই রেজিস্ট্যান্স তো এখানে কোন রেজিস্ট্যান্সের জন্য তুমি পাইতাছো ডিউ টু অনলি রেজিস্টর কেরে কারণ রেজোন্যান্ট কন্ডিশনে XL is equal to XC হইতাছে তো আমার ইম্পিডেন্সের এক্সপ্রেশনের মধ্যে কি থাকতো ইম্পিডেন্স Z is equal to under root R square plus XL minus XC whole square এই পোরশনটা আমাদের কত প্রোভাইড করব 0 প্রোভাইড করব তাহলে Z is equal to আমি এখানে শুধু কারে পাইতাছি রেজিস্ট্যান্স R পাইতাছি তো ওই রিজনের জন্য আমার এখানে কি থাকবে I এর এক্সপ্রেশনের মধ্যে I is equal to আমি লিখব শুধুমাত্র VR by R I is equal to কত আছে আমার কাছে VR by R আমি এখান থেকে পাইতাছি সাথে কত আছে XC মানে কত আছে 1 by C ওমেগা তো দেখো VR এর ভ্যালু তোমারে দিয়ে রাখছেন R এর ভ্যালু তোমারে দিয়ে রাখছেন C এর ভ্যালু তোমারে দিয়ে রাখছে ওমেগার ভ্যালু তোমারে দিয়ে রাখছে যা যা দরকার আছে সবগুলো তুমি জিনিস জানো সাবস্টিটিউট করো সাবস্টিটিউট করলে এখান থেকে আরামসে তুমি কি পাইবা VC পাইবা যেটা VC এটা অ্যাকচুয়ালি কি VL কেন কারণ এখান থেকে আমরা অলরেডি কনসেপ্ট জানি যে রেজোন্যান্স কন্ডিশনে কি আইবো VL is equal to how much VC is it okay done না প্রবলেম আছে কোন জায়গাতে ঠিক আছে ভ্যালু সাবস্টিটিউট করো করার পর দেখো কত আইবো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করার পর VC VR এর ভ্যালু কত আছে 100 VR এর ভ্যালু কত আছে 1000 C এর ভ্যালু কত আছে 1 by 2 into 10 to the power minus 6 আর ওমেগার ভ্যালু কত আছে 200 I guess না zero cancel ten cube by 4 10 cube by 4 মানে কত হবে 250 ওহম 250 ভোল্ট 10 cube মানে কত আছে 1000 by 4 তো 100 by 4 করলে কত হয় 25 তো 1000 by 4 করলে কত হবে 25 by 250 আইবো তাহলে what is the final answer 250 volt is the final answer is it okay next one আমরা এই চ্যাপ্টারটা এনিহাউ 5th অগস্টের মধ্যে কমপ্লিট করব 5th অগস্ট এক্সাম হয়েছে এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি আমাদের টার্গেট দেব 5th অগস্ট না মোটামুটি ধরো 31st জুলাই এর মধ্যে 31st জুলাই না সরি 2nd অগস্টের মধ্যে কমপ্লিট করাই দেব হবে আচ্ছা নেক্সট থার্সডে তোমাদের ক্লাস অফ থাকবে ঠিক আছে নেক্সট থার্সডে তোমাদের ক্লাস অফ থাকবে
তো ওই জায়গায় তিনটা সাবস্টিটিউট টাইম আমি দিতাছি, তিনটা সাবস্টিটিউট টাইম দিতাছি অনলি ফর ব্যাচ বি এর তারা লেখা। তিনটা সাবস্টিটিউট টাইম ওয়েডনেসডে 8 AM থেকে 10 AM रामनगर, अथवा वेडनेसडे 5 PM থেকে 7 PM नागेर जला এই দুটাই টাইম থাকবে, এই দুটার মধ্যে যদি মিলে তো ঠিক আছে, যদি না মিলে রেকর্ডেড দেওয়া হবে, ঠিক আছে। শুধুমাত্র একদিনের লেগে শুধু থার্সডে জায়গাতে ক্লাস হতো না, ওইটাই তোমার শুধুমাত্র ওয়েডনেসডেতে ক্লাস হতো। তো ওয়েডনেসডে যদি তোমাদের সকালবেলা মিলে তো রামনগর, যদি কোনো কারণে না মিলে তাহলে বিকালের দিকে আইতে পারো, ঠিক আছে। তাহলে বিকালের দিকে আইতে পারো 5টা থেকে 7টা, শুধুমাত্র একদিনের লেগা। অনলি নেক্সট ওয়েডনেসডে যে তারিখ পড়তেছে কি সেটা 30th জুলাই, 30th জুলাই। সকালে এলে সকালে আয়ো, বিকালে এলে বিকালে আয়ো, রেকর্ডিং বিকালে থাকবে, সকালে তো না রেকর্ডিং, ঠিক আছে। ওকে ফাইন। নেক্সট ওয়ান, তো যদি তোমার ওটা হয় তাহলে 30th জুলাইয়ের মধ্যে মেইন হওয়ার ট্রাই করো, কারণ শনিবার দিন তো ক্লাস হতো না, মানে ক্লাস হতো না বলতে প্র্যাকটিক্যাল হবে শনিবার দিন। শনিবার দিন যদি প্র্যাকটিক্যাল হয় তাহলে তারপর থাকতেছে, হ্যাঁ তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ইউই, তারপর মঙ্গলবার দিন ক্লাস থাকতেছে। মঙ্গলবার দিন ক্লাসের মধ্যে তোমাদের কোয়ালিটি ফ্যাক্টরটা যা যা আছে এটি কমপ্লিট করা নেব, হ্যাঁ। থার্সডে ক্লাসের মধ্যে পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে, থার্সডে বলতে ওয়েডনেসডে ক্লাসের মধ্যে পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে। এরপরে যদি থাকে বড় যদি একটা ক্লাস নিতে লাগবে এন্ট্রান্সের লেগে, ওটা ধর ওই নেক্সট স্যাটারডে নিয়ে আনে মার, মানে 2 তারিখ এই চ্যাপ্টার কমপ্লিট হয়ে যাবে। 2 তারিখ কমপ্লিট হওয়ার পর দেন আমরা যাবো আবার তোমার 4 নাম্বার চ্যাপ্টারের মধ্যে 4-5টা ডেরিভেশন বাকি আছে, কারেন্ট সেন্সিটিভিটি, ভোল্টেজ সেন্সিটিভিটি, দেন সেন্সিটিভিটি অফ দ্য গ্যালভানোমিটার, ওই সমস্ত জিনিসগুলো বাকি আছে। আচ্ছা আমি একটা জিনিস করে রাখি, কালকের পরীক্ষাতে কিন্তু অবশ্যই কনভার্সন অফ গ্যালভানোমিটার এন্ড ভোল্টমিটার এগুলো ইম্পর্টেন্ট থাকে। কালকের পরীক্ষাতে অবশ্যই কনভার্সন অফ গ্যালভানোমিটার ইনটু ভোল্টমিটার এই সমস্ত কোশ্চেনস গুলো अवेलेबल থাকবে। নেক্সট কোশ্চেন, a transistor oscillator using a resonant circuit, a transistor oscillator using a resonant circuit with an inductor, a transistor oscillator using a resonant circuit with an inductor L of negligible resistance, with an inductor L of negligible resistance, এটা negligible resistance টা ব্র্যাকেটে রাখো, negligible resistance and a capacitor C in series produce oscillation of frequency, and a capacitor C produce oscillation of frequency F, full stop, oscillation of frequency F, full stop, if L is doubled and C is changed to 4C, if L is doubled and C is changed to 4C and C is changed to 4C, comma, the new frequency will be তাহলে এখান থেকে आंसर কি আইবো, নিউ ফ্রিকোয়েন্সি। তো কি কইছে, রেজোন্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সি কইছে না। তো রেজোন্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে আমরা কি জানি,
F is equal to 1 by 2 pi under root of কত আছে LC আছে 1 by 2 pi under root of LC তাহলে এখানে একটা জিনিস লিখতে পারো নি F is directly proportional to under root of কত আছে LC F is directly proportional to under root of LC এখন এই কনসেপ্ট অনুসারে আমরা কি লিখতে পারি দেখো তো F1 by F2 is equal to under root of L2C2 by L1C1 L1C1 তো আগে আমাকে রেজিস্ট্যান্সের আগে আমাকে ইন্ডাকট্যান্সের কথা কত কইছিল L কইছিল ক্যাপাসিট্যান্সের ভ্যালু কত করে রাখছিল C করে রাখছিল নিউ সিচুয়েশনে L এর ভ্যালু কত হইছে ডাবল C এর ভ্যালু কত হইছে 4 টাইমস হইছে ঠিক আছে তাহলে এখানে নিউ F1 by F2 is equal to under root এখান থেকে আমাদের লাগতেছে কি L2 লাগতেছে L2 ভ্যালু কত আছে 2 times of L into 4 times of C আর আগেরটা যেতে কি আছে L আর C ছিল L আর C রয়ে গেছে তো এখান থেকে আমি যে জিনিসটা পাইতাছি F1 by F2 is equal to under root of কত থাকবে শুধুমাত্র 8 থাকতেছে অথবা 2 root 2 থাকতেছে 2 root 2 থাকতেছে তাহলে এখান থেকে যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য নিউ ফ্রিকোয়েন্সি F2 তাহলে F2 is equal to কত থাকবে F divided by 2 root 2 F is equal to how much sorry F2 is equal to how much F1 F1 এর ভ্যালু কত কইছে F স্কয়ার আছে কোশ্চেনের মধ্যে তাহলে ওই বেসিসে আমি কত পাইতেছি F divided by 2 root 2 is it okay clear then the next one the self inductance of a motor of an electric fan এটা করাইছিলাম একটু দেখো তো the self inductance of a motor of an electric fan is 10 Henry করানো হয়েছে এটা আচ্ছা ফাইন তাহলে এটা দেখো তো একটু কষ্ট করে a 50 volt AC supplied across RC network the RMS voltage এটা করানো হয়েছে না তাহলে ঠিক আছে তাড়াতাড়ি তুলো আচ্ছা এটা যদি না করা হয় তাহলে ওকে ফাইন আচ্ছা এটার সাথে আরেকটা জিনিস দেখানো in an LCR AC circuit the voltage across each components LC and R আচ্ছা এটা তো এখনই করাইছি এটা এখন করাইছি আচ্ছা a 50 volt এখনের কোশ্চেনটা a 50 volt AC is applied a 50 volt AC is applied across an RC network a 50 volt AC is applied across an RC network full stop the RMS voltage across the resistance is 40 volt the RMS voltage across the resistance is 40 volt comma then the potential across the capacitance would be option number A 10 volt B 20 volt C 30 volt D 40 volt he goes a 50 volt AC supplied is across RC network RC circuit এর মধ্যে প্রোভাইড করা আছে the RMS voltage across the resistance is 40 volt RMS voltage across the resistance is 40 volt then the potential across the capacitance will be
কিরকম ভাবে বের করতে পারি আমরা? তাহলে এখানে VR এর ভ্যালু কত কারেক্ট আমাদের এই কোশ্চেনের মধ্যে? VR is equal to how much? 40 volt. Final is equal to how much কত কারেক্ট 50 volt. ঠিক আছে না? Final is equal to কত দেওয়া আছে? 50 volt. তাহলে আমরা এখন রুলস অনুসারে কি জানি? Final is equal to under root VR square plus VC square মনে আছে নি? আমরা যে ডেরিভেশনটা করছিলাম আরসি সার্কিটের ডেরিভেশন, আরসি সার্কিটের মধ্যে এরকম ধরনের ছিল। ওই যে রেজাল্টেন্ট যে পাইছিলাম একটু দেখা যাচ্ছে, আমি ফেজার ডায়াগ্রামটা দিয়ে সেটা আরসি সার্কিটের মধ্যে তো এদিকে কি ছিল? ভিআর ছিল, এই ডাইরেকশন বরাবর কি ছিল? ভিসি ছিল, মনে আছে নি? ফেজ ডায়াগ্রামের মধ্যে ভিআর এদিকে, ভিসি এদিকে। তো এখান থেকে যখন আমরা ডায়াগোনাল বের করতে গেছিলাম তখন এই ডায়াগোনালের এক্সপ্রেশন কত ছিল? এপসাইলন। এখানে আমরা কি লিখছিলাম? এপসাইলন is equal to under root VR square plus VC square parallelogram law মনে আছে? ফেজার ডায়াগ্রামের মধ্যে এই কনসেপ্টই আমরা এখানে ইউটিলাইজ করব। তাহলে এখানে VR এর ভ্যালু কত করে রাখছে? VR এর ভ্যালু আচ্ছা এখান থেকে তুমি যদি ডাইরেক্ট এখানে যাওগা দুনো সাইড স্কয়ার ফেলাও, দুনো সাইড স্কয়ার ফেলালে কত আইবো? 50 স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 40 স্কয়ার প্লাস VC স্কয়ার। তাহলে এখানে তুমি কত পাইবা? 2500 মাইনাস 1600 ইজ ইকুয়াল টু কত আছে? VC স্কয়ার 900। তাহলে what is the value of final VC? VC is equal to how much? 30 volt. ঠিক আছে? VC is equal to how much? 30 volt. Is it okay? নাকি ডাউট আছে কোনো জায়গাতে? ডেরিভেশনস গুলো ভালো করে দেখে রাখো। ডেরিভেশনস গুলো যদি ভালো করে না দেখো সমস্যা হবে কিন্তু। কিছু করতে গেলে কিছু পড়তে লাগে। তোমাদের 6 নাম্বার থিওরিটিক্যাল পরীক্ষাটা কিন্তু অল্টারনেটিং কারেন্ট রইবে। তোলা হয়েছে? নেক্সট ওয়ান নেক্সট ক্লাস শনিবার। কালকে করে যাবো, কালকে প্রচন্ড প্রেশার আছে। শনিবার দিন করলে প্র্যাকটিক্যাল কভার করতে পারতাম, কারণ প্র্যাকটিক্যাল কভার মানে প্র্যাকটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টটা সেটআপ করতে মোটামুটি ধরুন প্রায় ঘন্টাখানেকের উপরে লাগে, কারণ সবটি পার্ট হিসাবে, তো সবটি অ্যাসেম্বল করে অনেকক্ষণ সময় লাগবে। ইউভি অপটিক্যাল বেঞ্চ এটা আমরা করি ইউভি। তো প্র্যাকটিক্যালটা করার ক্ষেত্রে আমি এতটুকুই বলবো, প্র্যাকটিক্যালটা করার আগে যতটুকু সম্ভব একটু ঘুমায়া ওঠার ট্রাই করো, মোবাইল টোবাইল কম ইউজ করো, কারণ মানে প্র্যাকটিক্যালটার মধ্যে চোখের উপর পাওয়ার যথেষ্ট বেশি দরকার। হালকা একটু কোনো যদি ব্লার দেখো তাহলে প্রবলেম, মানে প্রবলেম বলতে রিডিং ভুল হয়। আর ইলেকট্রিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল আর অপটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে শুধু একটাই সমস্যা, ইলেকট্রিক্যাল প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে তুমি আরামসে সেকেন্ড টাইম রিডিং ক্যালকুলেট করতে পারবে। ইলেকট্রিক্যাল প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে ভুল হওয়ার চান্সেস খুব কম,
কারণ তোমার উপরে ডিপেন্ড করতেছে না, ডিপেন্ড করতেছে ইনস্ট্রুমেন্টের উপরে। কিন্তু যখন তুমি অপটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে যাবে তখন পিওরলি বিষয়টা ডিপেন্ড করতেছে তোমার আই পাওয়ারের উপর। যেমন হলো আমরা এর আগে বলছিলাম ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ কত নাম্বার দেখ প্রপারলি ম্যাচ করতেছে, মানে ভার্নিয়ারের ভ্যালুটা কত হইতাছে, ওটা পিওরলি বেস করতেছে কার উপরে, আমাদের নিজেদের চোখের উপরে বেস করতে, ঠিক আছে। ওইখান থেকে আমি বাইরে করানোর মতন কোনো অপশন নেই। এখন এটার মধ্যে কি আইব, প্যারালেক্স এরর আইব। প্যারালেক্স এরর বলতে কি কলমটা দিই, প্যারালেক্স এররের মধ্যে কি হইব, তুমি সামনাসামনি যখন দেখবা, আমি এমনিতেই করে রাখতেছি প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে এটা সেম ভাবে থাকবো। তুমি যখন সামনাসামনি দেখবা তখন দেখবা যে দুইটা শার্প পয়েন্টার একটার সাথে আরেকটা প্রপারলি ওভারল্যাপ করতেছে, এরকম ভাবে কোইনসাইড করে রয়েছে, ঠিক আছে। যে মোমেন্টে তুমি রাইট সাইডে যাবা দেখবা একজন আরেকজনের দিকে সরে গেছে না, এইদিকে তুমি লেফট সাইডে যাইবা দেখবা উল্টা দিকে সরতেছে। যদি এরকম ভাবে মুভমেন্ট করে তাহলে এটা আমরা কোন প্যারালেক্স এরর। এই প্যারালেক্স এরর আমি এলাও করতে পারতাম, আমাকে এমন পজিশন থেকে রিডিং নিতে লাগবে যাতে আমি এদিকে গেল তার মধ্যে চেঞ্জেস নাই, ওই দিকে গেল আমার তার মধ্যে চেঞ্জেস নাই, ওই বেসিসে আমাদেরকে করতে লাগবে। আর তার জন্য আমি তোমাদেরকে একটাই কথা বলে দিই, ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ডে তোমরা অপটিক্সের জিনিস করছো, ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ডে তোমরা অপটিক্সের জিনিস করছো, তো যেহেতু অপটিক্সের জিনিস তোমরা ক্লাস 10 স্ট্যান্ডার্ডে করছো, তো আওয়ার আগে দ্যাট ইজ শনিবার দিন আওয়ার আগে অপটিক্সের ওই বেসিক কনসেপ্ট গুলো একটু দেখায়। ওই বেসিক কনসেপ্ট গুলো বলতে কনভেক্স লেন্স কি, আস্তে কনভেক্স লেন্স কি, কনকেভ লেন্স কি, তারপর কোন পজিশনে অবজেক্টে রাখলে ইমেজ কোনখানে ফর্ম হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ম্যাগনিফিকেশন কি, এই জিনিসগুলো বেসিক জিনিসগুলো দেখায়। এই বেসিক জিনিসগুলো দেখাইলে প্র্যাকটিক্যাল করতে যথেষ্ট ইজি হয়ে যাবে। এই বেসিক জিনিসগুলো না দেখাইলে প্র্যাকটিক্যালটা করতে খুবই টাফ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এইগুলোটা দেখায়। রাইট, দ্য নেক্সট ওয়ান, in an AC circuit the reactance of a coil, in an AC circuit the reactance of a coil is root 3 times, in an AC circuit the reactance of a coil is root 3 times its resistance, is root 3 times of its resistance. The phase difference between the voltage across the coil to the current, the phase difference between the voltage across the coil to the current through the coil will be, the phase difference between the voltage across the coil to the current through the coil will be option number A pi by 3, option number B pi by 2, C pi by 4, D pi by 6. আচ্ছা, এখানে আমি আরেকটা জিনিস করে রাখি, এই অল্টারনেটিং কারেন্ট চ্যাপ্টারের জন্য তোমাদের আরেকটা জিনিস খুব বেশি পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট, এখানে কয়েকটা ভ্যালু একটু ভালো করে দেখে রাখতে হবে। আমি ভ্যালুগুলো করে রাখতেছি, স্কুলের পরীক্ষার জন্য খুব বলতে খুবই জরুরি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এন্ট্রান্সের জন্য জরুরি। ভ্যালুগুলো অ্যাটলিস্ট বাড়িতে গিয়া ফাইন্ড আউট করে নিও। tan ইনভার্স পাই বাই 2 দুটোটাতেই বাইর করো, ডিগ্রি এন্ড রেডিয়ান। tan ইনভার্স পাই বাই 2, tan ইনভার্স পাই বাই 3, tan inverse pi by 4, tan inverse pi by 5, tan inverse pi by 6। কেন বলতেছে আমাদের এই যে কয়েকটা ভ্যালু এগুলো কেন দরকার লাগে, কারণ ম্যাক্সিমাম টাইম দেখা যায় আমাদের ভ্যালুটা এরকম ধরনের আইতেছে, tan phi is equal to pi by 2, ঠিক আছে। ফেজ অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে tan phi is equal to ম্যাক্সিমাম টাইম এরকম ধরনের ভ্যালু আয়া পড়ে tan inverse pi by
সেটা tan phi is equal to pi by 2। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কি এগুলো অ্যাকচুয়ালি তোমাদের জেনে রাখা দরকার, তো এই কারণে অনেক সময় দেখা যায় তারা ভ্যালুগুলো ডিগ্রিতে দিয়ে রেখা দিছে, অথবা এটারই ফার্দার একটা ভ্যালু আমার অন্য জায়গাতে ইউজ করতে লাগে। তো যদি আমি এটার ভ্যালুটা রেডিয়ান বা ডিগ্রিতে না জানি আমি বের করতে পারতাম না। তো তোমাদের দুটোটা ভ্যালু জানা থাকতে লাগবে, ডিগ্রির জন্য ভ্যালু জানা থাকতে লাগবে, রেডিয়ানের জন্য ভ্যালু জানা থাকতে লাগবে, এবং এখানে কোনো সিকোয়েন্স মেইনটেইন নাই। তো যেহেতু সিকোয়েন্স মেইনটেইন নাই তোমাকে প্রপারলি এই কয়েকটা ভ্যালুটা মেমোরাইজ করেই যেতে লাগবে, কিছু অপশনস নাই তোমার কাছে। ম্যাক্সিমাম টাইম পরীক্ষাতে দিয়া দেয়, কোনো কারণে পরীক্ষাতে যদি না দেয় তাহলে কিছু করতে পারতো না। যদি কোনো কারণে পরীক্ষাতে না দেয় কিছু করতে পারতো না, পুরোটা বলতে পুরোটাই তোমাকে দেখে দিতে লাগবে। 10-5 ওকে ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো এখান থেকে আমাদের কোশ্চেনটার মধ্যে কি কইছে, এখানে কোশ্চেনটার মধ্যে কইছে ইন অ্যান এসি সার্কিট দ্য রিঅ্যাকট্যান্স অফ এ কয়েল is √3 times its resistance, the phase difference between the voltage across the coil, to the current through the coil will be কিরকম ভাবে বের করবে একটু চিন্তা করো। সোজা কথা আমার এখান থেকে বের করতে লাগবে কি tan phi বের করতে লাগবে, ঠিক আছে? তো tan phi যদি আমরা এখানে বের করি কি ধরনের সার্কিট আমাদের প্রোভাইড করছে, এলআর সার্কিট প্রোভাইড করছে এটা, ঠিক আছে? কারণ আমাদের দ্বারা এখানে কোশ্চেনের মধ্যে যা যা ইনফরমেশনস দেয়া রাখছে কি বলছে √3 টাইমস ইটস রেজিস্ট্যান্স। কার? ইন অ্যান এসি সার্কিট দ্য রিঅ্যাকট্যান্স অফ এ কয়েল ইজ কয়েল কইছে, ক্যাপাসিটর তো কইছে, ইন্ডাকট্যান্স কার ক্ষেত্রে আইবো, কয়েলের ক্ষেত্রে আইবো। তাহলে কি ধরনের সার্কিট আমরা মেনশন করছে, কি ধরনের সার্কিট মেনশন করছে, এলআর সার্কিট মেনশন করছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, যদি এলআর সার্কিট মেনশন করে তাহলে আমি এখান থেকে কি রকম ভাবে বের করতে পারি tan phi। তাহলে tan phi এর ভ্যালু কত আছে, xl বাই r, xl এর মধ্যে কত হয়েছে √3 টাইমস অফ r, রেজিস্ট্যান্সের যে ভ্যালু আছে তার কত টাইমস স্কয়ার আছে, √3 টাইমস স্কয়ার আছে। তাহলে ইজ ইকুয়াল টু কত আইবো √3, কার ভ্যালু tan phi is equal to √3। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি phi is equal to how much 60 ডিগ্রি, অথবা phi is equal to how much pi by 3। নোট ডাউন করো ফার্স্ট, write down the next one। In an inductive reactance of an inductor of the inductive reactance of an inductor of 1 by pi Henry, the inductive reactance of an inductor of 1 by pi Henry at 50 Hz, 1 by pi Henry at 50 Hz frequency, 1 by pi Henry at 50 Hz frequency is blank space ohm। Very easy question এখানে দিছে কি inductive reactance of an inductor is 1 by pi Henry, সঙ্গে কত করে রাখছেন 50 Hz ফ্রিকোয়েন্সিও করে রাখছেন। তো তোমার এখান থেকে বাইর করতে কইছে কার ভ্যালু, সিম্পলি xl এর ভ্যালু বাইর করতে কইছে। এগুলো অনেক সময় দিয়ে রাখা দেয় xl, তাহলে xl is equal to কত আছে l ওমেগা, এখানে কত কইছে 1 by pi, ওমেগার ভ্যালু কত আছে 100 pi, ক্যালকুলেশন করলে what is the final answer 100 ohm। What is the final answer 100 ohm। Then similarly next start a question লেখো, an oscillator circuit consists of an oscillator circuit consists of an inductance of an oscillator circuit consists of an inductance of 0.5 millihenry, an oscillator circuit consists of an inductance of 0.5 millihenry and a capacitor of 20 microfarad and a capacitor of 20 microfarad full stop। The resonant frequency of the circuit is nearly, the resonant frequency of the circuit
the resonant frequency of the circuit is nearly option number A 15.92 Hz, option number B 159.2 Hz, 159.2 Hz, C 1592 Hz, 1592 Hz, D 15910, 15910 Hz. Do it fast. रेजोनेंस सर्किट प्रचंड उर्वरक टाइप रे बड़ा चलेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू फार्मूला की 1/2 पाई अंडर रूट LC এই কোশ্চেনটা স্টার মার্ক দাও এবং নিজের থেকে ট্রাই করো এবং তার आंसर है 1592 বাট ট্রাই নিজের থেকে করো এবং এখন করো ফার্স্ট ওকে নেক্সট ওয়ান there is a 5 ohm resistor in an AC circuit. There is a 5 ohm resistor in an AC circuit. Full stop. Inductance of 0.1 Henry is connected. Inductance of 0.1 Henry. Inductance of 0.1 Henry is connected with it in series full stop. If the equation of an AC EMF is 5 sin 50t, if the EMF of AC EMF is 5 sin 50t, 5 sin 50t, comma, then the phase difference between the current and EMF is, then the phase difference between the current and EMF is option number A pi/2, B pi/6, C pi/4 and D 0. There is a 5 ohm resistance in an AC circuit, inductance of 0.1 Henry connected with it in series. The equation of an EMF is 5 sin 50t, then the phase difference between the current ক্যাপাসিটরের কথা জিজ্ঞেস করছে না এখানে ক্যাপাসিটরের কথা যদি জিজ্ঞেস করছে না আমরা নরমালি কি জানি E equals to E naught sin omega t তাহলে এখান থেকে আমরা omega is equal to how much 50 by the C. What is the value of omega? Omega is equal to how much 50 আমরা এখান থেকে পাইলাম is it okay তাহলে XL is equal to কত আসবে XL is equal to L into omega L এর ভ্যালু কত আছে এখানে আমাদের দেখো তো 0.1 হেনরি 0.1 into 50 that is how much 5 ohm আর রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কত কইছেন
রেজিস্ট্যান্স আমাদেরকে দেয়া লাগছে কত 5 ওহম তাহলে এখানে আমাদের 10 ফাই ইউজ করা যেত না কেন 10 ফাই ইউজ করা যেত না প্রবলেম কই 10 ফাই ইউজ করলে 10 ফাই ইউজ করলে তুমি ইউজ করবা কারে 10 ফাই ইউজ করুন যেখানে 10 ফাই ইউজ করুন যাই 10 ফাই তো ইউজ করতে হবে দরকার নেই आराम से यूज करो जब 10 फाई 10 फाई is equal to xl by r xl এর ভ্যালু কত আছে 5 5 1 5 is equal to how much 45 degree that is pi by 4 5 is equal to how much pi by 4 next one is 0.7 Henry is 0.7 Henry inductor is 0.7 Henry inductor is connected across is 0.7 Henry inductor is connected across a 120 volt is 0.7 Henry inductor is connected across a 120 volt 60 hertz 120 volt 60 hertz AC source 120 volt 60 hertz AC source full stop the current in the inductor will be vary the current in the inductor will be the current in the inductor will be very nearly the current in the inductor will be very nearly option number A 4.55 ampere option number B 0.355 ampere option number C 0.455 ampere and D 3.55 ampere and last option option number D 3.55 ampere 3.55 ampere এটার সাথে আরেকটা কোশ্চেন নোট ডাউন করো a coil of 200 ohm resistance a coil of कुछ ना ना और भी लिखा है a coil of 200 ohm resistance and a coil of 200 ohm resistance and 1 Henry inductance is connected and 1 Henry inductance is connected to an AC source of frequency 200 by 2 pi 200 by 2 pi hertz full stop phase angle between the potential and current phase angle between the potential and current will be phase angle between the potential and current will be option number A 30 degree B 90 degree C 45 degree D 0 degree ঠিক আছে দুটোটা কোশ্চেন হোম টাস্ক থাকবে ট্রাই করো ওকে প্রবলেম হইলে ইনফর্ম করো ঠিক আছে ফাইন